So napalambutan natin ng maganda yung ating lamb innards. So ikakat lang natin into portions. So ito yung parang pinakatwalya, ito naman yung puso. Siyempre yung baga. Ito naman yung atay. So lagyan lang natin yan ng mantika. Ating luya. Yan yung ating bell pepper. Para pinaka-garnish natin mamaya, tatabi lang natin yung ating bell pepper. Combination niya ng green at saka red. Then, lagay na natin yung iba pa nating ipanggisa. Sibuyas, bawang, tsaka sili. Lagay na rin natin yung ating leeks. Saka syempre, yung ating mga laman loob. Timplahan natin ng konting suka, oyster sauce, and yung ating sweet component, brown sugar. Konting stock, and konting annatto powder. Solid. Woo! Ayan, luto na ang ating sweet and spicy lamb innards.